Bismillahirrahmanirrahim. In our previous lecture, we discussed about hypothesis, different steps that are involved in testing of hypothesis. In our previous lecture, we discussed about hypothesis and the steps that are involved in testing of hypothesis. In this lecture, we would try to focus on a single and practical question that would help us to understand the steps and the concepts that are used in testing of hypothesis. Let's suppose I have a question that is from the basic book of statistics for economics and business studies. Let the Hammermill company produces paper for laser printers. Standard paper width is 216 millimeter, or we can say 8.5 inches. Suppose that the actual width is a random variable that is normally distributed with no standard deviation. Standard deviation क्या है? ये हमारे साथ है 0.023 based on the manufacturing technology currently in use. Variation arises during manufacturing because of slight differences in paper stock, vibration in the rulers and cutting tools, and wear and tear on the equipment. ये जो हमारे साथ स्टैंडर्ड डिविएशन आ रही है ये वेयर एंड टियर की वजह से, डिविएशन वगैरह की वजह से आ रही हैं. The cutters can be adjusted if the paper width drifts from the correct mean. Suppose that a quality control inspector chooses 50 sheets at random and measures them with a precise instrument, obtaining a mean width of 216.0070 millimeter using a 5% level of significance. Sahi. So we have to check that does the sample show that the production exceed the specification. अब ये हमारे साथ है जी, ये हमारे साथ हो म्यू नॉट जिसको हम कहते हैं ना, ये है हमारा हाइपोथेसिस, ये जो हमारा एक्चुअल है जो हम कह रहे हैं, ये हमारे साथ वो मीन है. दिस इज स्टैंडर्ड डिविएशन जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिग्मा के साथ. दिस इज हमारे साथ n सैंपल साइज एंड दिस इज हमारे साथ x बार है जो हमारे सैंपल की मीन है. क्योंकि हमने कहा था कि जो हमारा टी स्टेटिस्टिक है यहाँ पर अब हम जी टेस्ट यूज़ करेंगे. क्यों जी टेस्ट यूज़ करेंगे? क्योंकि हमारे साथ जो सैंपल साइज है वो ग्रेटर देन 30 है, तो अब यहाँ पे हम जी टेस्ट यूज़ करेंगे. और जी टेस्ट के लिए हमने कहा था कि जी कैलकुलेटेड हमारे साथ बराबर होगा एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन, उसको आप उसके अंडर रूट पे सैंपल साइज के अंडर रूट पे डिवाइड कर दो, तो इससे हमारे साथ आ जाएगी स्टैंडर्ड एरर. तो ये हमारे साथ फार्मूला है. अब हमने जो स्टेप्स हमारे इन्वॉल्व है उन स्टेप्स में से हम एक एक को सॉल्व करेंगे और आगे जाएंगे. अब स्टेप वन में हम क्या करेंगे? वी हैव टू state the hypothesis. The question indicates a right tail test. क्यों right tail test है? right tail test इसलिए है क्योंकि हमने कहा कि mean is not equal to 216. तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो हमारा product mean does not exceeds the specification. mu not equal to हमारे साथ है 216 and हमारा alternate hypothesis है कि हमारा जो ये मीन है दिस इज एक्सीडिंग 216. यहाँ पे हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो हमारे हमें कह रहा है कि जो हमारा मीन है दिस इज नॉट एक्सीडिंग 216 मिलीमीटर, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमें कह रहा है कि जो मीन है दिस इज हायर देन 216, or we can say this is higher or above the specification level. So this is हमारे साथ alternate hypothesis है, and this first one is our null hypothesis.
Second step, we have to decide a rule جس کو ہم کہتے ہیں کہ significance level ہے to find the critical value. اینڈ آن دا بیسس آف دیٹ سپوز ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو سگنیفیکنس لیول ہے یہ ہمارے ساتھ کیا ہے، یہ ہمارے ساتھ ہے 0.05%. کیا ہے کہ ہمارا جو سگنیفیکنس لیول ہے وہ ہمارے ساتھ 5% ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارا سگنیفیکنس لیول ہے وہ 5% ہے. یہاں پہ یہ ہم کہہ رہے ہیں لیٹ سپوز 5%, or we can say that یہ ہمارے ساتھ ہے 0.05%. یہ ہمارے ساتھ 1 مائنس الفا کی ہمارے ساتھ ویلیو آ رہی ہے. کیا رہی ہے؟ یہ ہمارے ساتھ اس کی ویلیو ہے. سو اگر ہم اس میں دیکھیں جو Z کا ٹیبل ہے اس میں ہمارے ساتھ 5% کے لیے جو ٹیبولیٹڈ ویلیو ہمارے ساتھ ہے 1.645. سو اب ہم کیا کریں گے، اگر ہمارے ساتھ Z کیلکولیٹر گریٹر دین 1.64 ہو تو ہم کیا کریں گے، اگر کیلکولیٹر ویلیو ٹیبولیٹر سے زیادہ ہوں تو ہم H0 کو ریجیکٹ کریں گے نل کو، اور اگر ہمارے ساتھ Z کیلکولیٹر از لیس دین 1.64 ہے، مطلب کیلکولیٹر ٹیبولیٹر سے کم ہے، تو ہم اپنے نل کو کیا کریں گے، ہم نل کو ایکسیپٹ کریں گے، اور جو الٹرنیٹ ہے اس کو ہم کیا کریں گے، وہ ریجیکٹ ہو جائے گی اور نل ہماری ایکسیپٹ ہو جائے گی. تو اب یہ ہمارے ساتھ لیٹ سپوز اس کا ایک کریٹیکل ریجن جو ہم بنا رہے تھے، ہم نے اس کے لیے جو نارمل کرو بنائی ہے. اب یہاں پر اگر آپ لوگ دیکھیے کہ ہم نے کہا تھا کہ سگنیفیکنس لیول از اکول ٹو 0.05، مطلب 5% سگنیفیکنس لیول پہ ہم چیک کر رہے ہیں. تو اب اگر ہم زی ٹیبل میں جائیں تو 5% کے سامنے جو ویلیو ہے وہ ہمارے ساتھ 1.64 ہے، یہ ویلیو ہے. اب اگر جو ہمارے ساتھ Z کیلکولیٹڈ کی ویلیو ہے وہ یہاں پہ لائی کر رہی ہے اس سائڈ پہ ٹو دا رائٹ سائڈ آف 1.64، تو ہم کیا کریں گے، ریجیکٹ کریں گے نل ہائپوتھیسس کو. اور اگر ہمارا جو کیلکولیٹڈ ویلیو یہاں پہ لائی کر رہا ہے، مطلب اس ڈائیگرام کے اندر اس جگہ پہ یہاں پر کہیں بھی لائی کر رہا ہے، تو ہم کیا کریں گے، ہم اپنے نل کو ایکسیپٹ کریں گے، اور الٹرنیٹ کو کیا کریں گے، الٹرنیٹ کو ہم نل کو ہم کیا کریں گے، ایکسیپٹ کریں گے، اور ہم کہیں گے کہ یس جو ہمارا مین ویلیو ہے اٹ از ناٹ ایکسیڈنگ دا اسپیسیفیکیشن وچ از 216. So now in the third step we said that we collect the data, we use test statistics. جو ہم نے کہا تھا third step اپنا کہ ٹیسٹ اسٹیٹسٹک میں ہم کیا کرتے ہیں، جو ہمارے ساتھ فارمولا ہے وہ فارمولا ہم یوز کرتے ہیں. اور یہاں پہ ہمارا وہ فارمولا کیا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے Z calculated is equal to X بار، جو ہمارے ساتھ سیمپل کی مین آ رہی ہے، جو یہاں پہ ہمارے ساتھ 216.007 ہے، اور یہ ہمارے ساتھ ایکچوئل ویلیو ہے جو ہمارے پاپولیشن کے لیے تھی. ہائپوتھیسائزڈ ویلیو ہے وہ ہمارے ساتھ، جو نل ہائپوتھیسس سے ہم نے شروع کیا تھا وہ ہمارے ساتھ کیا ہے، یہ 216 ہے. اور یہ ہمارے ساتھ اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے جو کہ اس میں ہمارے ساتھ کیا ہے 0.023 ہے، اور یہ ہمارے ساتھ سیمپل سائز ہے جو کہ √50 کے برابر یہاں پہ ہم نے لیا ہوا ہے، کیونکہ ہم اسٹینڈرڈ ایرر کر رہے ہیں، اسٹینڈرڈ ایرر سے فائنڈ آؤٹ کر رہے ہیں. سو مین سیمپل کی مین سے آپ کیا کریں، مائنس کر دے پاپولیشن کی مین کو جو ہم نے ہائپوتھیسائز دیا ہوا ہے پہلے سے، اسپیسیفک ویلیو ہم نے دی ہوئی ہے، اور اس کو آپ کیا کریں اسٹینڈرڈ ڈیویشن اور اس کے سیمپل سائز کے انڈر روٹ اس کو ڈیوائڈ کر دیں، تو اس کو آپ اوپر والے بھی ڈیوائڈ کر دیں تو آپ کے ساتھ آ جائے گا. اس کو آپ سالو کر دیں تو اس کی ویلیو ہمارے ساتھ آ رہی ہے یہ 0.00325. اینڈ if we 216.007 minus 216 is we are getting the value of 0.0070. So this is ہمارے ساتھ value آ رہی ہے Z calculated is equal to after calculation our Z calculated is equal to 2.152. Now our Z calculated ہمارے ساتھ کیا ہے، یہ ہمارے ساتھ ہے this is 2.152
5.2 and z tabulated हमारे साथ we have z tabulated for this 5% significance is 1.64. Now it is clear and it is evident that the z calculated is greater than the z tabulated, so we can say that the null hypothesis is rejected and alternate is accepted. The alternate hypothesis is accepted and null hypothesis is rejected in this case. Null hypothesis is rejected in this case. So in fourth step we say that we will make a decision. So now look, the step test statistic falls in the right rejection region. ये हमारे साथ कहाँ पे लाई कर रही है? ये rejection region में लाई कर रही है. So we reject null hypothesis which says that जो हमारे साथ mean है, this is less than or equal to 16. Conclude the alternate hypothesis H1 which says that the mean is greater than 216 at 5% level of significance. Although this is like a very small difference, 0.007, but it is statistically significant, so we will accept the null hypothesis, alternate hypothesis. राइट रिजेक्शन रीजन का मतलब मेरा ये है. अब यहाँ पे आप लोग देखिए, this is now our calculated value is tabulated value is 1.64, whereas the calculated value is जो हमने फाइंड आउट किया 2.1 राउंड अबाउट हमारे साथ जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है 2.1 हमारे साथ जो tabulated value calculated value आ रही है 2.168. So 2.16 is greater than 1.64. So we can say that the null hypothesis is rejected and alternate is accepted. तो अब हम कह सकते हैं कि जो हमारे साथ ये कंपनी है इसका जो पेपर का जो साइज है वो 216 मिलीमीटर से ज़्यादा है, मतलब वो क्या है 216.007 मिलीमीटर है. Now we have a question that should be solved and my student should submit it within the given timeline. The question is related to Pepsi Pakistan. Pepsi Pakistan produces different kind of products for its customers, like it produces a can whose weight is 250 milligram and the weight is random, so and its standard deviation is 0.03 given that given technology and available technology. Let's suppose an inspector of KP Halal Food Authority checks the 60 cans and he finds that average weight is 253 milligram. So आप लोग क्या करें, you have to use a 5% significance level and find that whether the weight of this cold drink is greater than 60 greater than the weight of this can is greater than 250 or equal to 250. ऐसे सिंपल कर रहा हूँ मैं यहाँ पे. आप लोगों का नल हाइपोथेसिस होगा म्यू इज इक्वल टू 250 और अल्टरनेट आपका हाइपोथेसिस बन जाएगा म्यू इज ग्रेटर देन 250. तो ये आपके साथ हो जाएगा आपकी क्वेश्चन. और इट इज एविडेंट दैट दिस इज अ one tail test. So and you have to submit this assignment within the given deadline, that is 15th August, and you can email me or you can even submit it into my office. So I hope this question will have helped you to understand the concept in a practical way. So thank you so much.